Ni rear mirror ada dimming, Okay. auto dimming function, Alright. and you can adjust the side mirror. Size mirrors the this thing. Ada. Ada. So alright. Saya pakai Sebab it has 360 camera. You want to try for the one pedal move? Ah, okay. Yeah. Tapi for normal dulu lah. Okay. So sebab kadang I terbawa kereta Japan termasuk wiper kan. Sing kanan. 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 Okay, rasa awkward sikit dia punya steering dia sebab dia ikut MG punya logo kan. So dia tak bulat, fully bulat. Jadi dia macam dia awkward sikit lah. Dia ambil masa juga. Okay, dia ambil masa sikit lah tu nak adapt dengan one pedal. Apa berhenti kat tepi? Okay, senyap gak 50 km per hour. Okay, test suspension. Okay, selesa jugalah. Sebab dia guna multi-link. Multi-link. Yeah, multi-link at behind, and he got 5 multi-link. Depan McPherson. McPherson. Depan McPherson. Saya tak pakai torsion beam Saya pun tak sure. Sebab multi-link is much better. Sini pusing. Pusing gini. Oh, sini? Sini. Tak apa. Depan pun boleh. Boleh. Depan pun boleh. Bukan sini. Depan lagi. Depan lagi Depan lagi. Kita test acceleration sikit. 1, 2, 3. Sini. Sini. Oh, memang dia bagi no lag. No lag. Even in normal mode. Yeah, actually it's very similar. If you try to sport mode, actually it's the same. Same That's why we test Terus terus. 1, 2, 3. Oh, emergency brake. Tak boleh. Tak boleh. Merah pula tiba. Baru nak tekan, nak kejar kan. Tapi I rasa kalau dengan elektrik ni nak kejar traffic light boleh. Sebab kalau ICE dia macam lag sikit, ambil masa baru dia rev up. Tunggu itu RPM, rev. Lepas tu baru naik dulu kan. Yang ni sekali tekan zoom. Okay, 1, 2, 3. km sejam cepat je. Terus 0 to 100 I think for this model is 7 seconds. 7 second. Okay. Yeah, 0 to 100. Okay lah. This is luxury extended kan? Luxury sahaja. Yeah, luxury sahaja. The power is what? 200 something macam tu kan? 200 horsepower I think. Torque ialah 250 Nm. 350 Nm. Oi, kuat. 350. 350. Tapi untuk jalan dekat Malaysia ni memang cukup dah. Sangat cukup. Memang cukup.
sini pusing kiri. Okay, one pedal driving. Kalau untuk city driving sangat best pakai one pedal driving. Dah biasa tu. Lagi kalau yang dah biasa memang makanan dia lah. Dia just senang punya mah. Ya. Sini pusing kanan. Oh, Bagi horn sikit. kita test horn dia. Oh, not bad. Okay, horn macam Continental. Dia memang Continental. Dia memang Oh ya, yeah, betul lah. Dia UK kan. dia memang Alright. Sedap sikit lah. Horn Continental shock nak dengar. Tekan tat gitu kan. bukan Myvi punya. Myvi pun kita tukar. Kan? Sebab ada certain ni dia ni kan. But I personally memang I tukar sebab tak sedap. Jadi tukar masuk Continental punya. Oh. Okay, dia ada auto headlamp. Okay, kita check out the reverse. Maneuverability dia sangatlah okay. Depan sikit. Boleh? Belakang pun boleh. Macam ni pun boleh. Macam ni boleh. Macam ni pun boleh. Kita ke tepi sikit lah. One more time. Tit. 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 Ada bacaan 131 cm. Yeah. So P Press. Settle. already auto handbrake lah. Yeah, auto handbrake sudah. So, senang sebenarnya dia tak ni kan semua. Patut dia buang je sekali ni, tinggal gear saja. Gear pergi shift kat tengah. Yeah. That's why like very simple, easy to use. This is a wireless charging as well. Okay. Solar charging. So lagi ada apa? I think there is no more. Tapi ini ada sendiri punya navigation. Oh. Dia punya mobile apps pun ada lah. Dia sendiri punya mobile MGI Smart. So lagi ada apa? Yeah, this is the monitor battery that you can travel for how long. Discharge untuk like supply energy, supply electric to others component like maybe cooking machine or laptop. This is the energy consumption, you can check for it. Dan dia punya value semua akan berubah-ubah lah. And this is the 360. Quite okay. Blur sikit, Blur tapi sikit. I think still able to use. Not a issue. Yeah, not a issue. Dia okay je. Sini pun ada like the reading, like how many distance. Oh, LiDAR Oh. Lagi ada apa? I think that's all. This is all the normal things. Dia punya CarPlay and Android Auto wired Sini ada sendiri punya SIM card. Tak Tak payah bayar punya. Oh, tak payah bayar. Yes, tak payah bayar punya. Dia allocate berapa, kalau sebulan berapa gig? Tak tahu. I'm not so sure. Tapi mereka pun ada cakap like maybe 1 month is for 1 gig only. Oh. 1 month for 1 gig for the hotspot lah. For the hotspot. This is the AC control. Cuma kekurangan AC semua kontrol dekat ni lah. Yes. Ini untuk on off. Oh. Kalau off, dia memang tak ada aircon suara. lah. Tak ada suara. Dan tapi you still boleh jalan. Masih boleh jalan lah. Masih boleh jalan. Yeah, this is Macam ICE. yes. Okay. So kita dah tak ada benda nak off the system. Jadi kita just keluar, then lock dia akan mati lah.
Betul. Okey.